traditional jobs with automation and opportunities for improved innovation and efficiency. The rapidly changing technological progress due to the fourth industrial revolution, digitization, and SDG-centric economic transformation are reshaping the economic landscape of Bangladesh, including industries and jobs. The disruption of industries and jobs due to emerging technologies is evident as a global concern, as automation will axe many occupations, including lowly skilled and repetitive jobs. Ladies and gentlemen, graduates are struggling in the job market as our conventional education system lacks skills orientation in line with the industry demand. Our education institutions lag behind peer countries to develop market-driven skills, which are also essential in tomorrow's job markets. Consequently, foreigners dominate the industry when it comes to technical, managerial, and diverse industries, corporate firms, and multinational companies. This trend leads to a substantial remittance outflow from Bangladesh. The World Economic Forum reported that more than 1/3 of essential skills of current workforce will change the demand of the human-centric soft skills which becomes widespread. They also identified 10 skills and market emotional intelligence, critical thinking, decision-making as priority skills to enable young graduates for the future job market. In our economic transition, we need to blend conventional and new skills considering the job market, skills demand, and economic trend for utilizing the demographic dividend in diverse employment needs. The industry and academia relation came up as a new frontier for the economy. I won't prolong my speech, and I would now request our keynote presenter for today's session, Muhammad Sabur Khan, to deliver his keynote address, and we will take the discussion from there on with our discussants and the honorable chief guest and special guests. Thank you, and Allah Hafiz. First of all, thank you very much. Thank you, Honorable President, and thank you, Honorable Education Minister and UGC Chairman and all of the distinguished guests. And of course, I'm sure that this is one of these demandable topics nowadays, considering the whole scenario of our country. So I must thank Dhaka Chamber of Commerce and Industry, and of course our Education Minister, and of course the UGC Chairman and all other stakeholders to joining with us, because I'm quite sure that today's this initiative jointly organized by the Chamber of Commerce and the Daffodil International University, I'm quite sure that it will be the great landmark and it will be the one of the key initiators. So I'm just going to throw my presentation. As everyone, we know that the industry academia linkage should be implemented earlier, but somehow this gap is still going on. So everybody will agree with me, this industry and academia, this bridging need to be organized or need to be minimized through some policy and implementation. And that is why I should say that that a lot of the statistics is already going on. So I'm just giving the few days back. The Pratham Alo is mentioned that 15 বছরে প্রতি বছর গড়ে 9,66,000 নতুন এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে। বাট আমরা জানি যে প্রায় 1 কোটি লোক কিন্তু বেকার, যারা ছদ্মভাবে হোক আর বিভিন্নভাবে হোক। তো আমাদের যে প্রতিনিয়ত যে ডিমান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, আমরা জানি যে সব সময় আমরা অলরেডি শুনছি যে চাকরিদাতা বলছে যে আমি ভালো লোক পাচ্ছি না, আর যারা চাকরি চাচ্ছে তাদের কন্টিনিউয়াস বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা জব পাচ্ছি না। বাট কেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন বা এডুকেশন মিনিস্ট্রি কন্টিনিউয়াসলি দে আর অলসো ট্রাইং টু হার্ড to implement and to disseminate this education system in the grassroots level. So we'll try to find out some of the key factors. The social media এখন কিন্তু একটা great blessing. I'm sure that everybody will agree with us that this is a great blessing, but why we are not able to capitalize it? What is the problem? Why our people is much busy to all unnecessary matters to post and to discuss and to comment? Not any creative thing is going on.
our young generation is busy, our students are busy with all of the unnecessary matter. So that's why we'll to try to find out that আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে আমরা কিভাবে এই যে একটা চমৎকার অস্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যা which is a great open the social networking, mobilization of the technology, disruption of the technology. As a COVID-19 কিন্তু give us a very great lesson as a new normal. You see, our education minister, a lot of the distinguished guests are they are sitting in their office, and we are also organizing this great event here. And I'm sure that this is a great opens for all of us. So it is a time to implement in the education system. That is why I'm sure that Dhaka Chamber of Commerce and organized this initiative today. The university are busy only to create the graduate. I'm sure the Honorable Minister and UGC Chairman, both of them will agree with me. Every day, every month, they are joining in the convocation system, giving the graduation certificate. But what will be the fate or what will be the future of this graduate? Why we are not able to create the right people for our industry? So it is the time to wake up and to give the proper policy and implementation plan. So that is why I should say that some of the discussion, you see that the Albert Einstein, I think that he already mentioned a lot of years back, একজন শিক্ষক কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমে সবগুলো প্রাণীকে যদি সবাই যদি একইভাবে ট্রিট করে, একটা ফিশকে যদি বলা হয় যে গাছে ওঠার জন্য, সে কিন্তু গাছে উঠতে পারবে না। তার মানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আলবার্ট আইনস্টাইন বলে গেছে কত বছর আগে, এখনো কিন্তু সে একইভাবে একজন শিক্ষক তার সামনে যারা বসে থাকে তাদেরকে একইভাবে ট্রিট করছে। আজকে আমাদের সামনে যারা এখানে বসে আছেন, আমরা কি সবাইকে কি একইভাবে ট্রিট করতে পারি? কেউ আসছেন ইন্ডাস্ট্রি থেকে, কেউ আসছেন একাডেমিশিয়ান থেকে, কেউ আসছেন হয়তো বা আপনারা কোনো কনসালটেন্সি ফার্ম থেকে, কেউ আসছে অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। ইফ উই ট্রিট এভরিওয়ান ইজ দ্য সেম, I think that should not be the fair enough. This is the time to judge in the proper system. আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি গুগল, সার্চ ইঞ্জিন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, how they utilize the artificial intelligence, how they utilize their criteria and the database management কে প্রপারলি কাজ করে কিভাবে তারা কাজ করছে। তো আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য টাইম যে আমাদের টোটাল সিস্টেমকে চেঞ্জ করার, যেটাকে আমরা মনে করি ইন্ডাস্ট্রির সাথে ফিট করবে। তো আমি সেই কারণে বলবো যে গভর্নমেন্ট শুড টেকিং, এবং গভর্নমেন্ট অলরেডি লট অফ ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, কোনো সন্দেহ নাই। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে গভর্নমেন্ট শুড টেক দ্য এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন, সাম অফ দ্য এফেক্টিভ প্রোগ্রাম, যেখানে অলরেডি এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হবে, ইন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হবে, ক্রিয়েটিভিটি আসবে, ইনোভেশন আসবে। সো আমরা কি করতে চাই? আমরা করতে চাই যে গ্যাপটা কমানোর জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এডুকেশন মিনিস্টারকে, যে উনি, কারণ এডুকেশন মিনিস্ট্রি যদি ইনিশিয়েটিভ না নেয়, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন যদি ইনিশিয়েটিভ না নেয়, আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ ডাইরেক্টর সাহেব ফরহাদ আনোয়ার স্যার আছেন, আমরা মনে করি নাসিম মঞ্জুর সাহেব আছেন, এখানে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরো অনেকে আমরা এখানে উপস্থিত। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রত্যেকের ইনিশিয়েটিভ ছাড়া কিন্তু আমাদের পক্ষে ব্রিজিংটা কিন্তু আলটিমেটলি মিনিমাইজ করা সম্ভব না। তো সেই কারণে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট আমরা শো করতে চাচ্ছি। সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা স্ট্রং একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন চাচ্ছি, যেটা অর্থী হবে, ইজিয়ার হবে, এফিসিয়েন্ট হবে, এফেক্টিভ হবে। এবং সেটা কিভাবে সম্ভব? সেটা যদি আমরা বলি যে গভর্নমেন্ট শুড এনকারেজ ইউনিভার্সিটি টু ফুলফিল ইন্ডাস্ট্রির নিড। গভর্নমেন্টকে বলতে হবে যে ইউনিভার্সিটি শুধুমাত্র সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য না, গ্রাজুয়েট তৈরি করার জন্য না, তোমাকে ইন্ডাস্ট্রি নিড ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট অ্যাপ্রুভাল দিবে না। এখন কি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সাবজেক্ট অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার জন্য বলে যে 1 বছরে একটা সাবজেক্ট দিব, তুমি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে যাও, এটা যাও। বাট এটা তো ক্রাইটেরিয়া হওয়ার কথা না। ক্রাইটেরিয়া হওয়ার কথা হাউ মাচ আউটকাম বেসড এডুকেশন সিস্টেম ইউ আর অলরেডি ইমপ্লিমেন্টিং। তুমি কতটুকু সোসাইটি, পিপল, কান্ট্রির জন্য বা গ্লোবাল এরিনার জন্য তুমি কতটুকু ভ্যালু অ্যাড করতে পারছো, সেটাকে কিন্তু ক্রাইটেরিয়া ধরা উচিত। এবং আমরা বলবো ইন্ডাস্ট্রি শুড বি ইন সার্চ অফ দ্য রাইট ইউনিভার্সিটি। ইন্ডাস্ট্রিরও কিন্তু দরকার। আজকে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় এসেছে তাদের আজকের এই সেমিনারের জন্য, ফিজিক্যালি আসছে। আগে আমরা কি দেখতাম, ঢাকা চেম্বারই কিন্তু অর্গানাইজ হতো। আজকে এই যে ইউনিভার্সিটি আসা, তাহলে কি হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি আসার কারণে আপনার একটা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানার সুযোগটুকু হচ্ছে। তা আমরা বলবো যে ইন্ডাস্ট্রিকে কিন্তু অবশ্যই ইউনিভার্সিটির কাছে আসতে হবে, এবং আসার জন্য কোলাবোরেশনটা তৈরি করার জন্য কিন্তু আউটকাম বেজ এডুকেশনে কোন ডেভেলপমেন্ট গুলি করা যায়, কিভাবে আমাদের কারিকুলাম গুলো কন্টিনিউয়াসলি ডেভেলপ করা যায়, এবং কিভাবে আমরা যেটা মনে করি যে স্কিল পিপলকে ইন্ডাস্ট্রির ক্রাইটেরিয়া, বা আমরা যেটাকে বলি যে আমরা স্ক্রিনিং করতে চাই যে কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতজন লোক দরকার। আমাদের কিন্তু প্রপার স্ট্যাটিস্টিক্স নাই। আমরা এখনো জানি যে বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, কমন কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আমরা সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইট করছি। দ্যাট ইজ শুড নট বি ফেয়ার এনাফ। এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আমরা বলবো, আমি পার্সোনালি আবারও ধন্যবাদ জানাই যে ঢাকা চেম্বারে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায়
we took one initiative to create the 2000 new entrepreneur, and continuously to driving this force, I'm already initiating one subject called the entrepreneurship innovation subject in our university in 2014. And I was grateful to the UGC chairman, former UGC chairman A.K. Azad Chowdhury. Whenever I submitted this subject, instantly he told me, yes, it is the demand of the country. এবং উইদাউট মানে আমার মনে হয় যে উনি কোনো সময় নেয়নি, এক্সপার্টকে দিয়ে সেই কোর্সটা আমাদের কিন্তু উইদিন 3 মান্থ উনি অ্যাপ্রুভাল করে। দ্যাট শুড বি দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন। আই এম সরি, আমি মনে করি যে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিসেসকে দেখা উচিত, কোন ইউনিভার্সিটি কোন প্র্যাকটিসগুলো করছে, সেই জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেভাবে আগাচ্ছে কিনা, তারা যদি সেইভাবে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে তারা যদি আগায়, তাদেরকে আমি মনে করি এমফাসিস দেওয়া উচিত। আমরা সাউথ কোরিয়ার উদাহরণ সবাই দেই। আজকে সাউথ কোরিয়ান শুধুমাত্র 4-5টা ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে সারা পৃথিবীতে তারা যায়, খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রি নাই তাদের। আমি মনে আপনারা সবাই জানেন স্যামসাং, দাইও, হুন্দাই, কিয়া, ভেরি ফিউ অর্গানাইজেশন, মাত্র 5 থেকে 6টা অর্গানাইজেশন দিয়ে সারা পৃথিবীকে তারা ডমিনেট করছে, তারা তারা কাঁপিয়ে তুলছে জাপানকে। তো সেইখানে আমরা মনে করি সাউথ কোরিয়ার যে ইনোভেশন যে ক্রাইটেরিয়া, সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমরা জানি সাউথ কোরিয়ার, যেটা একটু আগেই বললাম, একটা স্যামসাং আজকে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন যে 20 বছর আগে আমরা চিন্তাই করতে পারি না, আজকে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করে দেখি যে ম্যাক্সিমামের হাতে কিন্তু স্যামসাং এর ফোন। কেন স্যামসাং আজকে এই যে, এবং স্যামসাং এর মূল ক্রাইটেরিয়াটি আমি এখানে দেখাচ্ছি যে স্যামসাং এর মূল ক্রাইটেরিয়া, তারা ইউনিভার্সিটির কাছে যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটিতে তারা রিসার্চ করছে, ইউনিভার্সিটি তারা ইনোভেশন ল্যাব তৈরি করে দিচ্ছে, বেস্ট রিসার্চারদেরকে তারা ইউনিভার্সিটি পিক করে নিয়ে আসছে। এবং তাদের একটা বড়, এবং আমি বলবো যে উই আর অলসো লাকি যে বাংলাদেশে স্যামসাং এর যে সেটআপ আছে, তারা কিন্তু প্রতি বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তারা জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটিস করে তারা কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ইফ আই এম নট রং, এই পর্যন্ত প্রায় 30+ স্টুডেন্টকে তারা কিন্তু রিক্রুট করেছে, এবং যাদের অনেকে কিন্তু এখন কোরিয়াতে চলে গেছে, এবং আমাদের অনেক ছাত্র কিন্তু কোরিয়ান পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস কল্ড দ্য কন্ট্রিবিউশন। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দিস ইজ দ্য টাইম, এই ব্যাপারগুলো ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা আনা উচিত। দোজ হু আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি, হাউ মাচ ইউ আর অলরেডি আর্নিং দ্য ফরেন কারেন্সি, এবং কোন সাবজেক্ট থেকে কিভাবে, ওই জায়গাগুলোতে আমার মনে ইভালুয়েশন করা উচিত। এবং আমি বলবো যে মেনি এন্টারপ্রেনার্স এন্ড গ্রেট ইনোভেশন ফেইল কেন? অনলি ফর দ্য রাইট ওয়ার্কফোর্স। বাংলাদেশে লট অফ এন্টারপ্রেনার আছে, আপনাদের ভিতরে এখানে অনেকেই এন্টারপ্রেনার আছেন। ইফ ইউ গেট দ্য রাইট পিপল, আপনারা কিন্তু প্রতি ঘন্টা একটা কোম্পানি তৈরি করতে পারেন। কেন? কারণ বিকজ আমি যদি আমার কথাই বলি যে আনটিল টুডে আমি 52 কোম্পানি তৈরি করেছি, এবং তার মধ্যে 60টি কোম্পানি আমি বিক্রি করে ফেলছি। কেন? যেগুলো আমি চালাইতে পারবো না। তাহলে আমি অল অফ দ্য কোম্পানি আই রান ইট উইথ নট মাই সেলফ, উইথ অল অফ মাই পিপল, মাই টিম। এবং এই টিম পাওয়ার কারণেই কিন্তু আমি কোম্পানি প্রতিনিয়ত আমি কিন্তু কোম্পানি তৈরি করতে পারছি বা করতে পারবো। তো আমি সেই কারণে বলবো বাংলাদেশে কিন্তু লট অফ এন্টারপ্রেনার আছে, দোজ হু আর ভেরি ক্যাপাবল, তারা ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট, তারা রাষ্ট্রকে চেঞ্জ করার মতো ক্যাপাসিটি আছে। আমি তো গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজের দিকে যাই, আপনারা জানবেন যে 93 ইজ কামিং ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেট। বাট ওয়াই 93? আমার মধ্যে লিস্টগুলো আপনারা সবাই জানেন। কেন এই বিগ সমস্ত জায়েন্ট গুলা কিন্তু আমেরিকা থেকে কন্ট্রোল করে? বিকজ তাদের ফোকাসটা থাকে ক্রিয়েটিভ সিস্টেমের দিকে। তারা অলওয়েজ ইউনিভার্সিটি তারা রান করে, কন্ট্রোল করে, এবং তারা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে টেকনোলজি বেস তারা কন্ট্রোল করে, এবং সেটাও কিন্তু ইউনিভার্সিটি সিস্টেম থেকে কিভাবে আসে আমি একটু দেখাচ্ছি। আপনি দেখেন যে পৃথিবীতে যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, আমেরিকান অল রিচ পিপল, তারা মৃত্যুর পূর্বে অথবা জীবদ্দশায় তারা কিন্তু তাদের টাকার বিরাট অংশ তারা ডোনেট করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আর আমাদের বাংলাদেশে কি সবাই কিন্তু, আমি সরি কাউকে ছোট করছি না, তারা এমন কিছু চ্যারিটি ফার্মে করে যেই চ্যারিটি ফার্মগুলো রিয়েলি চ্যারিটি না। আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না, কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না, কারণ অনেক ভালো ভালো চ্যারিটি কাজ হচ্ছে এই দেশে। কিন্তু আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য কালচার অফ দ্য ইউএসএ। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে আপনার প্রত্যেকটা রিচ পিপল, আমি কারো নাম মেনশন করছি না সময়ের কারণে, তারা তাদের সমস্ত অর্থগুলো কিন্তু তারা ডোনেট করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, এবং তাদের লোকজনকে ইনভলভ করে দেয় যে বিশ্ববিদ্যালয় এই রিসার্চ গুলো হচ্ছে কিনা। তাহলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, আমরা ফিউচার জেনারেশন তৈরি করতে যাচ্ছি, আমরা কি করছি? হোয়াট উই আর ডুইং? আমাদের এখন সময় আসছে সেই জিনিসগুলোকে একটু কভার করার জন্য। সেই জন্য আমরা বলবো যে আমাদের কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাটা নেই, ভিজুয়াল প্রপার অ্যানালাইসিস নেই। আমরা আশা করি আজকে ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট থেকে আমরা শুরু করতে চাই। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটমেন্ট করছি, আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয় অবশ্যই আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। আমরা এখন থেকে রিয়েল ডাটা চাই। ইউজিসি জানবে যে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সাবজেক্টে এতজন লোক তৈরি করার প্রয়োজন। আমি সরাসরি রিকমেন্ডেশনে চলে যাচ্ছি। আমাদের রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে যে আমরা ইউনিভার্সিটি গুলার ইউনিকনেস নিয়ে গিয়ে, প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ইউনিকনেস আছে,
আমি যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যেকেরই কিন্তু অ্যাটলিস্ট সিঙ্গেল একটা ইউনিকনেস আছে। আর না থাকলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় আমার মনে চালাইতে দেওয়া উচিত। আমি সরি, আবারও বলছি যে কাউকে আমি ছোট করার জন্য বলছি না, প্রত্যেকের কিছু না কিছু ইউনিকনেস থাকতে হবে। এবং সেই ইউনিকনেস গুলো নিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলো আমি মনে করি যে আমরা একটা পাবলিকেশন করতে পারে, যেটা ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট নিতে পারে, শিক্ষামন্ত্রী ইনিশিয়েট নিতে পারে। তাহলে সুবিধা হবে কি, প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে প্রতি বছর কোন ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি করছে সেটা নিয়ে প্রতি বছর কিন্তু একটা প্রকাশনা হইতে পারে। এবং আমি মনে করি ইউনিভার্সিটি ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার্স, কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার, যে কারা কোন জায়গায় কোন প্র্যাকটিস গুলি করছে এবং নেক্সট জেনারেশনকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তো আমি সেই কারণে বলবো মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এবং ইউজিসি শুড অর্গানাইজ, রিকগনাইজ দিস বেস্ট প্র্যাকটিসেস। কারণ ইউজিসি যদি রিকগনাইজ না করে, মিনিস্ট্রি যদি রিকগনাইজ না করে, আমরা সবাই জানি ছাত্রছাত্রীরা হাজারো বললেও তাদের একটাই টার্গেট, তারা পরীক্ষায় জিপিএ কত পাবে, তারা কি আউট অফ ফোর পাবে, তাদের মাথায় আর কোনো কিছুই থাকে না। তাদেরকে যতই বলা হয় তাদের একটাই বক্তব্য যে তারা মার্ক পাবে কিনা। ঠিক একইভাবে আমি বলবো যে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনই ভালো কাজ করবে না যদি মিনিস্ট্রি তাদেরকে রিকগনাইজ না করে। তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ঢাকা চেম্বার এবং মিনিস্ট্রি এবং ইউজিসি কে যে আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করার জন্য, রিকগনাইজ করার জন্য। এগেইন আমার বলবো যে ইন্ডাস্ট্রির উচিত হবে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি শেয়ার করার জন্য, একাডেমিশিয়ানদের সাথে কেস স্টাডিজ গুলি দিয়ে দেওয়া, যে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অমুক ইন্ডিয়া থেকে একটা লোককে আমি রিক্রুট করে নিয়ে আসি, আমি চায়না থেকে একটা লোককে রিক্রুট করে নিয়ে আসি 2 বছর আগে, তাকে দিয়ে দেখো আমি কিভাবে কাজগুলো করাতে পারছি। সেই কেস স্টাডি গুলো যদি তুলে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, আমাদের বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পরিবর্তন হবে। একইভাবে আমি বলবো যে আমি যে একটু আগেও যেটা বললাম যে এই যে ইন্ডাস্ট্রি বাইরে থেকে নিয়ে আসার ফলে তারা কিন্তু প্রায়ই কিন্তু বলে, আমরা অনেক মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেখতে পাই যে তারা কিন্তু বলছে যে আমি তো লোক পাচ্ছি না, আমার কোম্পানির সিইও আমি নিয়োগ করছি বাইরে থেকে। বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে ওইসব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিদেরকে আমাদের এখন কিন্তু রিকোয়েস্ট করা উচিত ঢাকা চেম্বার থেকে যে প্লিজ আপনি ওনার কাছে কি পাচ্ছেন, 3 বছর 4 বছরে উনি একটা কোর্স ডিজাইন করুক, উনি আমাদের লোকদেরকে শিখাক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসুক, বিশ্ববিদ্যালয়কে তার সমস্ত ফরম্যাটটা আমরা তাদেরকে দিতে রাজি আছি। কারণ আমি এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ বলবো, 1997-এ 3 জনকে আমি কিন্তু চেন্নাই থেকে, মাদ্রাজ থেকে আমি তখন রিক্রুট করেছিলাম সফটওয়্যারে। এবং আমার কমিটমেন্ট ছিল যে এই 3 জনের কাছ থেকে আমি এমন ভাবে শিখবো আর জীবনে যাতে কোনোদিন আমাকে কোনো লোক রিক্রুট করতে হয় না বিদেশ থেকে, আমি আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে রিক্রুট করতে হয়নি। কারণ ওই প্র্যাকটিস গুলো কিন্তু আমি 3 বছরে তাদের কাছে যা শিখেছি তার সবকিছু আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি, তাহলে অন্যরা পারবে না কেন? তো সেই কারণে আমি বলবো একাডেমিশিয়ানদের কাছে, আমার কাছে মনে বেস্ট ক্যান্ডিডেটস গুলাকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি সেগুলোকে আমার দেখাইতে হবে। এবার আমি আসি যে ডিসিসিআই ক্যান বি সাপোর্ট অফ ব্রিজিং দিস, আমি একটু আগেও বলেছি, টু ফিগার আউট যে হোয়াট প্রবলেম, হোয়াট সলিউশন, ওয়ার্কফোর্স কি দরকার, কোন কোর্সটা ডিজাইন করা দরকার। তো আমার মনে হয় যে আমরা আবারও বলবো যে আমরা যদি ওয়ার্কফোর্স এবং কোর্স ডিজাইন না করতে পারি, যেখানে ডিসিসিআই অলরেডি অনেক স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে, আমরা সেখানে বলবো এই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো যদি আরেকটু, যদি আমার মনে হয় অলরেডি আমি থ্যাংক ইউ জানাই যে ডিসিসিআই ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছে, আমি সেই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার কাছে মনে হয় যে একাডেমি, রিসার্চ এবং কমার্শিয়ালি, কারণ আপনারা দেখেন যে বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু গবেষণা করছে। আমরা যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাই, যেমন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এখন 2nd অথবা 3rd পজিশনে আছি রিসার্চে, এবং সমস্ত বাংলাদেশের ভিতরে ড্যাফোডিলের পজিশন এখন প্লাস অলমোস্ট নাম্বার 8। তো আমরা বলতে যাচ্ছি যে এই যে রিসার্চ গুলি করছি এটা কতগুলো কমার্শিয়ালি ভায়াবল, কমার্শিয়ালি ভায়াবল না করলে কিন্তু এই গবেষণাগুলো কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাবে, এগুলো পেপারই থেকে যাবে। তো সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এই বেস্ট প্র্যাকটিস গুলি মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করতে পারি, আমরা মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের সাথে কাজ করতে পারি, এডুকেশন মিনিস্টারের সাথে কাজ করতে পারি। সেই জন্য আমি এখানে একটা জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আমি দেখালাম যে কিভাবে আমরা কাজটা করতে পারি। এবং আমরা কিছু জাস্ট ছোট্ট, আমি আর মানে সময় নিতে চাচ্ছি না, যে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি কিছু কাজ করছি আমরা, যেটা আমি একটু আগেও বললাম, আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ এন্টারপ্রেনারশিপ ইমপ্লিমেন্ট করেছি। আমি আবারও ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা এমপ্লয়াবিলিটি 360 নামে একটা কোর্স ইন্ট্রোডিউস করেছি, আমরা একটা বিজনেস ইনকিউবেটর আমরা স্থাপন করেছি ক্যাম্পাসের ভিতরে, আমরা একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম কোম্পানি করেছি যাদেরকে ফান্ডিং করার জন্য, আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড করেছি উইদাউট ইন্টারেস্ট, নাথিং, নট এ সিঙ্গেল পেনি ইন্টারেস্ট। আমরা তাদেরকে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ঋণ দিচ্ছি, বাট কোনো ইন্টারেস্ট ছাড়া, এখানে কোনো সার্ভিস চার্জও নাই। আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি লেকচার সিরিজ করি এবং যেটা অলরেডি 14টা সিরিজ আমরা ইতিমধ্যে কমপ্লিট করেছি। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি লেকচার সিরিজ থেকে কয়েকজন কিন্তু পৃথিবী থেকে চলে গেছে, লতিফুর রহমান স্যার, আবার লতিফুর রহমান প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তো আমরা আশা করি যে এই যে ওনার কাছে আমরা শেয়ারটা করতে পারলাম, আজকে কিন্তু উনি আমাদের মাঝে নাই,
কিন্তু আমরা মনে করি যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আমাদের সাথে রয়ে গেছে, কারণ উনি একটা দিন পুরো দিন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ছিল। আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ল্যাপটপ দিচ্ছি। এই প্যান্ডামিকের ভিতরে আমরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যে যখন সব বন্ধ ছিল তখন ওয়ান কার্ড নামে আমরা নতুন একটা পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত পেমেন্ট গুলা কালেকশন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা একটা ইনোভেশন ল্যাব করেছি, রোবট ইমপ্লিমেন্ট করেছি, এবং আমি আশা করি ঢাকা চেম্বার ডাইরেক্টর আজকে আপনারা আমাদের ইনোভেশন ল্যাবটা দেখার সুযোগ পাবেন। আমরা একটা স্টার্ট আপ মার্কেট করি প্রত্যেক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা আইসিটি কার্নিভাল অর্গানাইজ করি। এনিওয়ে আমার মনে হয় আর আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না। আমরা যেটা বারবারই বলতে চাই, 400+ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা অ্যাফিলিয়েশন বা আমরা জয়েন্ট এফোর্টস করেছি। আমরা লট অফ ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট করি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে ইন্টারন্যাশনালি ফিট করার জন্য। আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য লট অফ অ্যাক্টিভিটিস করি। আমার এই লাস্ট স্লাইডটাতে আমি দেখাচ্ছি, আশা করি এই স্লাইডটা আজকের স্লাইড না, এই স্লাইডটা 2017 সালে আপনারা অনেকেই জানেন যে নিউ ইয়র্ক টাইমস কিন্তু এই প্রচ্ছদ দিয়ে এটা শুরু করেছিল যে সময় আসছে যদি আমরা পরিবর্তন না হই, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না করি, তাহলে মানুষ হয়তো ভিক্ষা করবে, রোবট মানুষকে ভিক্ষা দিবে। আমরা চাই না এই অবস্থাটা হোক। এবং আপনার আরেকটা ছবিতে দেখানো আছে কশান, যে রোবট হয়তো গিয়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলবে মানুষকে গেট আউট, তোমার দরকার নাই, ইউর পারফরমেন্স ইজ বিলো স্ট্যান্ডার্ড। আমি আশা করি সেই অবস্থাটা হবে না। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড উইশ অল অফ ইউ গুড লাক। Thank you, sir. That was quite insightful, I must say. A keynote followed by recommendations as well. At this point of time, I would like to also reiterate that Bangladesh is a country of 63.5 million labor force, which has its demographic dividend, but also there is a 2.2% growth in the industry, which means we are creating 2 million new entrants every year in the industry. On top of that, we have a graduate unemployment rate of 38.6%. Now, this is primarily because of the skills mismatch in the industry, as we heard from the keynote. So now teaching in a corporatized model and limited research grants, especially from public funding, is an issue where we saw that less than 1% of the annual budget goes into research when it comes to universities and research institutions, which is comparatively much lower than the industrial context of the regional neighbors. Now, when you see the ranking of Bangladesh in World Competitiveness Index of 2019, we rank out of 141, we rank 105 in competitiveness, 105 in innovation, and 117th in skills, which is fairly low. So at this point of time, I would like to bring across the table a speaker who is a visiting fellow at the University of Maryland, City University of United Kingdom, University of Leeds, Hong Kong Polytechnic, many other institutions. He was the honoree of the Young Scientist Award from the World Academy of Sciences in 2011. He holds 2 patents under his name, one in the UK and one in the US, on quantum cascade lasers. He is the professor of Electronic Engineering Department of BUET, Professor Muhammad Anisuzzaman Talukdar, PhD. Sir, we would like you to join us and say a few words. Many thanks for introducing me. I hope you can hear me. Can you hear me, please? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Thank you very much. Dr. Dipu Moni, Member of Parliament, Honorable Minister, Minister of Education, and Chief Guest of today's webinar. Professor Dr. Kazi Shahidullah, Chairman, University Grants Commission, and Special Guest of today's program. Mr. Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Dr. Muhammad Sabur Khan, Chairman, Board of Trustees, Daffodil International University, and Keynote Presenter. Distinguished fellow speakers and today's audience. Assalamu alaikum and a very good morning. I would like to thank the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organize this very timely and important seminar on industry-academia collaboration, the new frontier. This is truly a pleasure to talk at today's webinar, and I thank Dcci for inviting me. At the very outset, I would like to convey my gratitude to the Minister of Education for being present at today's event, which I read as government's willingness to foster and patronize industry-academia linkage and joint initiatives.
The keynote speaker has rightly presented the importance of industry-academia linkage. We cannot stress more how valuable the industry-academia linkage is and how important this is for the development of a country like ours. The keynote speaker has also highlighted how this kind of linkage has played essential roles in the development of several countries, such as Korea. For us, industry-academia linkage will open new frontiers, since this would be the beginning for us and meet challenges that our industry faces today and the academia that the academia looks for to find solutions. Generally speaking, at the moment, for us, this linkage will be essential for finding customized homemade solutions for our industries, I guess, since this would be the beginning. However, there obviously should be more than one objective. There could be one short-term goal, which would be training people, developing skilled labor, and tackling challenges and finding solutions that our industry are facing at the moment. However, there also should be a long-term goal, not just the short-term goal. Also, we should have a long-term goal to develop cutting-edge and disruptive technologies in collaboration between industry and academia. We all know it very well that no country in modern history has excelled in development without taking active participation in developing new technologies and valuing innovations. Our keynote speaker has given few examples, and we all know many, many examples. And also, we need to note that we cannot be always on the receiving end, assuming that what is being developed elsewhere will reach us someday and we'll be enjoying the technology. Rather, we want to be, or we should be, at the origins or epicenters of technological evolutions that would rock the world, not just within the country. And what would be the solution? What is the answer of achieving those kind of goals? Definitely research and only research. If we want to marvel at technological evolutions, there are no other answers than doing research and in collaboration between industry and academia. And what we have to do, as I can see from my end, the research activities of our academia have to be strengthened, and our industry needs to get involved in research. They need to set up research and development centers within themselves and establish long-term and meaningful linkage with academia. And above all, what I would also say toward the end of my comments, we need to develop a research ecosystem which must be patronized or set up by the government or initiated by the government as well as by the University Grants Commission. And what we are lacking, or why are we lacking in research and innovation? And definitely, this is something we need to brainstorm. Most of the problems, we know what's happening within our academia and our industry. Again, we need to remind ourselves what are the problems. From the academic point of view, as I said, definitely the first thing is the right mindset needed. Among our teachers, our students, we need the right mindset. We need the passion for research to solve the problems that the current technology is facing in our country. First within the country, then we need to go global. But does the passion solve the problem itself? Definitely not. Passion would do it for only few people, I guess, but not for all, and it would definitely not create the sustainable ecosystem. So for sustainable research ecosystem, we need a continuous source of funding. Definitely, we need infrastructure, research capacities within our academia. We need highly equipped research laboratories. We need full-time students at the master's and PhD levels. We need research assistantships. We need different kind of fellowships that our students would enjoy, and they would employ themselves full-time in research. And also, we need incentives for our teachers, both from the financial point of view and also from the recognition point of view. What recognition I would get if I can publish few good papers, if I can do some technological innovation, what kind of recognition I would get? Definitely, that should tickle at the back of my mind whenever I am putting my 24 hours into research.
definitely we need to create an incentive-based system and as well as a motivation-based system. And also, what I see from my point of view, the lackings in our industry, I guess maybe I'm wrong, they are mostly driven by short-term goals. They want to make profit within short term. They want to hit the break even within 1 or 2 years. But don't forget that a little bit of patience could give us a huge breakthrough, and that could create a lot of profit. So the basic point here is we need sufficient funding for a sustainable research ecosystem, for a sustainable research environment within the academia, as well as the linkage between industry and academia. Now, where the funding would come from, definitely the bulk share should come from the government. There is no alternative. And for very specific to today's webinar, I would say that there should be specific calls for proposals, research proposals for funding for joint academia industry research projects. There could be different kind of calls for just research projects within the academia or just within the industry, but also there should be specific calls for proposals which would take an industrial problem and would solve in collaboration between academia and industry. And definitely the industry always should work hand in hand with the academia in research projects. And also, as the keynote speaker mentioned, I would also emphasize that the rich people in our society should come forward, as well as the industry should always put a little bit of money as their social responsibility, spending on research that would be spent mostly in the academia, so that our students can find good problems and they have some money to pursue their research innovativeness. And one thing I would remind that investment in research may take a long time or a little bit more time to get a return. We cannot just expect that a research innovation would happen within 1 or 2 years. We have to be patient. There could be a short-term objective. There could also be a long-term objective that would give us a return within a few years. And I would also emphasize that most of the high-tech industry that has been built within last 10 or 15 years are mainly idea-based. If you think about Google, Facebook, Amazon, or Uber, both are just neat ideas. And just from a neat idea, they have built billions of dollars of revenue within few years. And if we can build one Samsung, one Facebook, one Amazon, how much we could grow country-wise. And we need to definitely nurture our innovation. We have to build incubation centers. We have to encourage startups. We need to talk between our industry and academia. We can put industry people in the advisory panels of academia, vice versa. Industry should include the people from academia in their advisory boards, so we can know what the industry is facing and industry know what problems they should give to the academia and what support they should give to the academia to solve a real problem. And I would briefly mention what BUET is doing nowadays. So we are very much keen on connecting with industry and foster in need-based research. We are very much keen nowadays. And we are very keen on making new collaborations. Recently, we have talked with Dcci in particular. We have talked with FBCCI. And we are in the process of signing MOUs with both Dcci and FBCCI. And we are also signing MOUs with many other individual industries, and both within the country and from outside the country. Recently, we have built one center. We call it the Research and Innovation Center for Science and Engineering. By the way, I am serving as the director of that center. And the purpose of that center is manifold. In general, to facilitate research activities and lead research initiatives from BUET. And both for internal and external research initiatives, industry, academia collaboration, as well as we have very aggressive program making linkage to our alumni.
because we know that our alumni are making very good throughout the country and throughout the world. So if we can connect with our alumni, maybe we can make some good things happen. And we have also built one innovation, incubation, and startup center, which would be encouraging our students and young researchers to take their research innovations and develop a prototype and make it to the market. And we have we are also very much focused on recent technologies. Recently, we have built robotics and automation laboratory. We have introduced courses and built laboratories on Internet of Things, biometric and cyber security, and many other trendy research areas. And we have also built one computer-aided engineering laboratory very recently with the help of our alumni who are residing outside Bangladesh. They are helping us to develop this laboratory, and through this laboratory, we will be designing electric vehicles within Kuwait. And at the end of my comments, I would emphasize what we want from government in a very nutshell. So present government has successfully implemented many mega projects, several mega projects, and they have executed those mega projects, implemented those mega projects very successfully, I must say. And definitely we are in a much well-placed position in physical infrastructure throughout the country. Now I would emphasize that we definitely need one more mega project at least, which would be on research and which would be building a research ecosystem. And that would definitely transform our country. Thank you very much. We have taken notes of your recommendations, and we look forward to emphasizing and working closely on the upcoming MOU that you have already mentioned. At this point of time, I would like to bring in someone from the industry. We heard from the academia, so we're going to play a bit of a mix and match, if you allow. We would like to call on Ms. Tamina Mustafa. She is the face of Magna Group of Industries, Fresh, a brand that is known all across the country, one of the largest and fastest growing FMCGs. So what I want to hear from her specifically is where we are today in terms of the industry expertise and how she deals with her industry, and what are the challenges that they have and what they expect to come out in the future, just to address this the gap between industry academia. And of course, I think they have over 30 to 35,000 workforce today. So let us hear from Ms. Mustafa. Are you there? Ms. Tamina Mustafa. Can you please unmute yourself? Can you assign her as a speaker? IT, quickly. She cannot turn on her video or anything of that sort. I think one of the webinar access there. You can turn on your video and audio. You just have to do it yourself. On the left of the panel, she should be able to. If I can, I think she can as well. Can you send her another link quickly so she can join in later? We're going to bring in the other speakers. Maybe she has a webinar link. Sorry, we will come back with you. In the meantime, let me just quickly bring in another expert from the industry. We have with us Syed Nasim Manzoor, known as a champion cobbler, Apex Footwear. You have a huge challenge as a speaker because you are obviously dealing with the impact of fourth industrial revolution that is coming in.
if I'm not mistaken, you have some of the finest employees out of South Asia to run your companies. And my question to you is, what do we lack in Bangladesh that we have to go for expertise abroad, which has already been discussed, but I want to hear the first-hand experience. And I also want to hear from you, because you also belong to both the industry and the academia side. Many of us have started many of us know that your family has founded the Sunbeam School, the late Nilufar Manzoor, which creates the early education. And then you went on to start the East-West University as well. So both in the industry side and academia side, we want to hear your in-depth details on how we can move forward. And I think we have Ms. Tamina back with us, but we will bring her on shortly. So, Nasim Manzoor, sir, the floor is yours. Thank you very much, Mr. President, for that very kind introduction. I hope I'm audible. I don't know about champion cobbler, but I think I am very proud to represent the manufacturing part of the Bangladesh economy, as well as certain parts of the knowledge-based economy, such as advertising and insurance and banking and market research. You asked me, what is it that we find from our professionals across South Asia that we don't find from our professionals in Bangladesh, who, by the way, in terms of sheer potential, are world-class and second to none. But I think two things that we lack. One is something that only time can improve, which is, of course, experience. Bangladesh is a young country. So obviously, some other countries who've been around longer have longer experience, and that we catch up very fast. Bangladesh leapfrogs. But the other thing I think that we lack is training on industry-specific skills. So as we heard from the keynote speaker, as we heard from Professor Talukdar, in terms of potential, we're all there. But what we lack is actually industry-specific knowledge. Now, if you look at the Global Knowledge Index 2020, which is published by the UNDP, Bangladesh currently ranks 112 out of 138 countries. And the ranking on higher education is 129 out of 138 countries. As you mentioned, I have the privilege of serving on the board of trustees of a leading private university. And we are constantly struggling with this. Why are we underperforming? The topic of today's discussion is actually one of the reasons why. I think the lack of a sufficient linkage between industry and academia, and which directly connects to our ecosystem that was mentioned for R&D. Now, we all know the numbers. Bangladesh, spends the private universities of Bangladesh altogether. I think I saw the statistics. Fund something like 82 crores a year. The top 10 private universities for R&D, and the top 7 public universities do 32 crores. Dhaka University, which was known as the Oxford of the East, with an operating budget of 700 crores in 2019, spent less than 5.5 crores, 5.2 crores on R&D, 0.74%. And it's very interesting, the Vice Chancellor, and I quote, said, if teachers want to do more research, we will provide them with adequate funds. So I don't think the problem necessarily is just funding. It's also what I think the keynote speaker and more, I think the second discussant said, what are the incentives and enablers for researchers to actually do research? Now, if private universities create teaching loads that do not give them the space or the time or the freedom of thought to do research, they will not do research. They have to teach courses, they have to earn revenue. And that's also a reality of the private university model. I'm not saying that's bad. That's the same is true for Harvard, same is true for Yale, and the same is true for private universities in Bangladesh. There is a reason that these universities have such huge budgets. However, if you look at R&D as a percentage of GDP, Bangladesh's GDP in 2020 is supposed to be 11,63,000 crores. And all university spending is 153 crores. In percentage, that's 0.01% of our GDP. So obviously we are not. Now, before we jump down corporate Bangladesh's throat and say, well, why don't you give money? Everybody else gives money. Let's look at why Americans give money to universities, as Mr. Sabur Khan correctly pointed out.
It's because it's tax efficient. There are very, very significant tax advantages to giving money to private universities and R&D that do not exist in Bangladesh. Let me quote you what those examples are. We talked about South Korea. 25% of current R&D expenses for SMEs are tax deductible. 50% of incremental portions of your current R&D over last year are tax deductible. I would hope, Mr. President, you would invite our venerable National Board of Revenue to move out of their tax collector mode of thinking and think about job creation. And only then will you have the incentives necessary for industry to be able to invest in R&D and in academia. The second example I'll give you is the USA. Federal R&D is an income tax credit used to reward innovation and research in USA. It's a dollar for dollar credit for tax liabilities against your wages and salaries, which means if you spend $100 million on funding R&D in a private university like Daffodil, you would get $100 million like-for-like tax credit on your employees' wages, suppliers, or even outside contractors. Do we have such incentives in Bangladesh? The answer is a flat no. Unless you do that, you're not going to be able to incentivize corporates or even afford to do spending. The second point that I think I really liked what the second discussant had to say, and also Mr. Sabur, is about South Korea. Now, South Korea is not just a leader in hard power. South Korea is a leader in soft power. What do we mean by that? You look at something like K-pop. Now, K-pop is not normally discussed in academia. It's also about thought leadership. Where is that coming from? It is because they have, again, created an ecosystem of linkages between university, academia, and industry. But what that requires is something called commercialization, which unfortunately in Bangladesh is not looked upon very well. I will give you a practical example. I reached out to the developers of this technology for the biodegradable jute polythene bag, I think more than 1 year ago, saying we will turn all our APEC shopping bags to this product. Please allow us to buy these bags, not buy the technology, buy these bags. The response was, no, we are waiting for a government grant. Government will give lots and lots of money. Then we will set up a factory. Then we will supply you. Do you think our shareholders will wait for this? No, you miss the commercialization opportunity. So I think there is a real gap of understanding of commercialization of research and knowledge. The third part of it is updating of the IPR laws, intellectual property right laws and patents. I'm delighted we have Professor Talukdar who owns 2 patents. Hats off to you, sir, because I've been trying to register copyrights and designs in Bangladesh for the last 22 years, and I'm struggling still. So unless we have an update on creating and protecting intellectual property rights, as he correctly said, what professor is going to spend 20 years of their life researching something if they're not sure they can protect that research? So my 3 specific recommendations to this august body: please create tax incentives for funding R&D. Please create tax incentives for donation to academia for corporates. Please update IPR, intellectual property rights and patent laws to protect the creators of knowledge-based power. And please encourage commercialization of research. Having said that, I would say also that Bangladesh is not as bad as we think. If you look at some of the outcomes of AI linkage, academia industry linkage, you have Silicon Valley, you have MIT, you have the Sinchu science-based industrial park. And if I may say, the best example of industry academia linkage is something that Bangladeshis have benefited from, something called the Oxford AstraZeneca vaccine. Now, if that is not a perfect example of what industry and academia can do, I don't know what could be. So at the end, I would say, from the part of industry, we hire character and we train skill. That is what we do. And until we can find the skills that we need in Bangladesh, we will continue to hire the best skills possible. But as responsible Bangladeshi corporates, we would always want to prioritize our local talent, who, as I repeat again, are second to none. Thank you very much to the Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani, our special guest, the UGC Chair, the President of DCCI, Vice President members, as well as the keynote speaker for giving me this opportunity. Thank you, Sawan. Thank you. Thank you, Mr. Nasim Manzoor.
I have noted down your recommendations, and in fact, we look forward to compile all of them together from all the discussions that I held today, and then provide them in print to the Honorable UGC Chair and, of course, the Honorable Education Minister, and take it forward. In fact, I am meeting the NBR Chairman next week. That will be on top of the agenda, what you just mentioned today about the research. Moving on, my apologies to Ms. Tamina Mustafa for that confusion. I would like to bring you in. I've already told you about the industry and what you face in the industry. And sorry to once again jump in, because as you know, we have another 35 minutes before we need to let the minister I will make go. it short as well, because Yes, there's please. a very Perfect. important, Thank you. distinguished guests are all around, and I'm just nothing compared to them. I will just point out a few things. Basically, Alhamdulillah, in this country, with this workforce, with this academia linkage and everything, as you know, that we have about 35,000 people in the company. And we are a diverse company, starting from cement to food to PVC currently to everything. So definitely we do have talent in the country, and as our chairman always loves to hire people within the country, he always hires new generation to actually promote everything. And as our prime minister's dream is also to have our country to be one of the fastest growing nation in the world. So I think we as entrepreneurs, and him as entrepreneur, and the gentleman sitting beside you also, the Mr. Sobur, and the distinguished guests here, we are all trying hard for ourselves to make that position in the world very soon. And this is possible with our people. Having said that, I think there is also not that academia linkage is also there, but also I think there are a lot of graduates coming out, whereas the potential job facilities are not that same in the country. I think the ratio is not that same. Hence, we see more graduates complaining that we don't have a job. And also when at some point where people like the chairman of our company, where we have to go into specialization, we need special skilled people. Whereas that's where we will have people coming in from other companies who have that skill, rather than hiring from freshly graduates or freshly people from the fresh graduates. So I think in that place, we are just shifting people rather than giving opportunities to newly graduates. And also hiring, we don't hire too many people from abroad. We have very few in top positions, but all the other positions, starting from daily skilled laborers to salespeople to everyone, is our own people, our own Bangladeshis, our own fresh graduates, old graduates, people like that. And I think the government has done a great job in doing that, but also having Mr. Nasim Manzoor said that as well. If you guys want, if the government or if the Dhaka Chamber of Commerce, I think wants more private companies or private organizations to invest in talents and in trainings and everything. I think if government facilitates with us, maybe opens up more dialogues in between us, what we can offer, what we can do, and if what they want us to do, or what we can help to take the country to the next level, or have the even if the job facility is not in the country, there are a lot of people being hired across the world. Maybe they can have that training done here, and then they can go and serve better there also, because it's a very small country compared to US, compared to the multinational Dubai or Qatar, where constantly buildings are coming up. We are not as fastly moving. I mean, we are moving fastly, but not like other like say South Korea. So I'm saying that if we can even provide training, and if we know how to or where to invest, then that would be nice to have that. And also we, as a private organizations, we are moving into, I think Dr. Farhad Anwar has recommended our chairman once, that you should come to our universities, talk to people, talk to the graduates, what they want, what you guys will look for in them when they graduate. So we have started opening that dialogue too. We have started attending fairs to understand the graduates, and also to tell them that, these are the upcoming projects we are going. So if you can specialize in these projects, or if you can get some training in these, then that helps us to hire you and take you. I think I'm going to finish with that. Thank you so much for giving that opportunity. Thank you, Ms. Mustafa. So much. As discussed, yes, of course, the corporates can actually have a very important role in these universities, especially by funding researchers,
We also heard from Mr. Manzoor that, there can be tax exemptions. So these kind of this is exactly why we wanted to do this dialogue. We wanted to hear from everyone what the issues are, what the challenges are. And usually we speak about a lot of challenges, but we never speak about, whenever there is a challenge, it automatically means there's an opportunity. So we have to emphasize on what our opportunities are and how we can go about. So thank you for your recommendations, and we will have more of these dialogues, and we seek more of your intervention in the future so we can take notes of these and actually place them to the government for the perusal. Moving on, we are going to bring in another speaker from academia. He's a very unique name in marketing. He is the president of the Marketing Society of Bangladesh, the director and professor of IBA, Dr. Syed Farhat Anwar. Sir, the floor is yours. Thank you so much. Am I audible? I hope Yes, I'm audible. you are. Yes, sir. Okay. Honorable Minister, Honorable UGC Chair, of course, President of Dcci, our keynote speaker, Naseem is here, Tamina is here, and of course, Professor Anisuzzaman. Thank you very much for the input that has already been provided. Let me start off with this policy issue first, and when it came up and what has been discussed and why we are actually not being able to take things forward. It was around 4 years back that the concept of 2041 was floated. And it was very clear, which was of course from the Prime Minister's office, and it was very clearly stated that we are moving into what we call knowledge economy. And while doing so, there was one other thing which was outlined very, very clearly, that we have 4 silos, and silos, be very clear that they called it silos, which was of course the government, the academia, the business, and interestingly, society. And it was stated at that particular point in time that until and unless these are linked together, we will not be able to meet our end or even achieve the Vision 2041. So what does this imply? It implies that the government policy did outline very clearly, and by the way, may I also add here, the presentations were made to the university, various universities, including private as well as public. I was there, so I know that it was done. It was also placed in front of various associations, and of course, UGC was part of it as well. However, saying so, when we talk in terms of how to bring the linkages together, we fail because we think that the other guy is going to do my work. Naseem, as well as Professor Anisuzzaman, others have very clearly stated that we are asking others to come up and join the bandwagon, rather than us being proactive from our end. That is one particular thing I guess we fail. Now, why do we fail? Because I'll talk about the academia. I don't want to talk about the businesses and others, because as far as I'm concerned, IBA is doing a lot with the industry, and industry has always been supportive, subject to the condition that, as Naseem was saying, if I do not get tax advantages, I have to get some sort of advantage. One of the advantages that they seek is, okay, fine, is there a business model in it? So if my research does not entail or incorporate a business model, then why should they be interested? There's no reason for them to be interested. So I'll talk about that, how we can do it in a minute's time. Now let's go back to this knowledge dimension that we're talking about. What is the task of a university? I look into it in 3 ways. There are 3 definite tasks that we need to, and this is exactly where system designing comes into picture. Until we design it in a proper way, we'll not be able to implement it. The first is, of course, knowledge creation. And this knowledge creation, one part of it is R&D only. So if I think that R&D is going to solve my problem, I'm mistaken. That is only one particular portion of the task that we need to undertake. Within R&D again, you've got basic research and you also have applied research. Do we distinguish between the two? In the basic research, we should not expect any support from the industry. We should create endowments of our own. As Professor Anisuzzaman very rightly said, they've already created an endowment with their
alumni, which is a fascinating move. IBA has also done that. We have our own endowment. So creation of endowment is important. And the other is, of course, applied research. Applied research is an ongoing research which will automatically come in as we collaborate with the industry. But when we think in terms of applied research, we've got to also link this with the government policy. Did we, as academic, link our research with 2041 agenda or 2030, if you talk in terms of the SDGs? And even more importantly, the 2100 agenda? And should we have done that? So the outline has been given in terms of plan by the government to the academia and to the industry that this is where the nation would like to move. And that by itself is unique. So when we talk in terms of setting our own place in the world, it has already been done. The initiative has to be taken now by us to take it forward. The other thing also we need to remember, right now we know, I'm sure many of us would be aware of it, that blockchain Olympiad is in process. IBA is a partner to the blockchain Olympiad as well. And we were discussing that what may happen in this particular blockchain. Can we be the leaders in blockchain in the world, since no one else is coming in? BUET has not officially partnered, but BUET in a way is also supplying us with individuals, professors. They're coming up and supporting us. So you see, these are the areas that we need to talk about. Machine is not going to take off. They're not going to take away the human beings just like that. That's not going to happen. Human beings, the importance of human beings will always remain. So the appropriate knowledge is what we're talking about, whether the appropriate knowledge is there or not, in terms of creation of knowledge. The second is, of course, what we call is creation of the repository of knowledge. Now, repository of knowledge is usually kept where? In the minds of the professors. And of course, we also have the internet and everything where the repository is there. Now, our students can easily access the repository, which is in today's world, is very easy to access. Touch of a button, they know exactly what is up there. Our faculty members need to upgrade themselves as well to ensure that we are actually being able to provide the learning that is required. Now, this is the third dimension that comes in, the dissemination of knowledge. This is where the trick comes in. In the dissemination of knowledge, we as faculty members think that whatever we learned 50 years ago is still valid. So we are remaining at the theory level. And with all due respect to UGC, whenever some syllabus goes to UGC, they'll give it to an individual who gives the same syllabus to every single university. That doesn't really make much of a sense. This is exactly where our keynote speaker was coming up and saying, if we have specializations, the same thing can be taught in 10 different ways, based on the specialized area of that particular university. That is not being done. Unfortunately, we need to look into that. The other part of dissemination of knowledge comes into picture is that we think that the task of a university is to offer a degree, either a bachelor's or a master's or a PhD, and it ends there. We forget there's another applied knowledge area as well. As far as the basic knowledge is concerned, it does not move much. And you've got to provide that. That is the foundation. We call it foundation knowledge. So knowledge foundation has to be there. But when you move on into applied knowledge, that is being offered in two different ways. One is through professional diploma, and the other is training program. Are we consciously, I ask every single one of us, are we consciously incorporating that within our curriculum? Unfortunately not. Unfortunately not. University professors come up and say, hey, why are you moving into training programs? That is earning money. It's not earning money. That is where the problem that has been highlighted, bringing in people from South Asia and across the world, that can easily be resolved by providing appropriate training to all of them. IBA, for example, and Naseem is here, others are here, they come in on a regular basis to IBA. They are regular, if not regular faculty members, but they are resource persons. In fact, the UGC chair is a resource person at IBA as well. Why? Because his specialized knowledge is required for bringing up, for actually changing the mindset of individuals that we teach. So here we're talking about the integration part of it. That is also not there.
And that integration needs to be brought in. These are incentives. Mere financial incentive is not going to take us too far. Time and again, there was a reference on regarding the research sort of quote made by the Vice Chancellor of Dhaka University. And I'll give you another fact. A month ago, he had to, of course, stand in front of the parliamentary body, where again, the NRB came up and said that we made our spendings in research the way we should not have. And that has not been reported. That was not passed by UGC and we spent that particular money on research minded. I had to do it myself. I had to stand in front of the committee as if I had taken away the money from the government and given it to someone else. So I strongly believe that definitely NBR must look into it, that where the taxes can be brought in, where we should get some sort of advantages. I'll give you another example. We have also been receiving, or at least we've been receiving for quite some time, would you believe, zakat funds for research? So there are organizations who would also put in their zakat funds for research purpose, if they know that this can be used in a particular way. So the proposal has to come from us, academia, not from someone else. So this is one other area that we need to also address. For me, I do not think that Bangladesh is not doing much. We are doing things which others have not been able to do. Let us not forget, we are the most densely populated country in the world amongst those who have larger population. And even then, we've achieved things which others have not. But the research that we undertake as academics has to be much more applied in nature. I'm proposing that we should have another sort of area of research as well as academic pursuit being undertaken based on sectors. Because if I ask my Dcci president, does he know which particular university actually focuses on the next sector? The answer is no. Can we do that? We should actually focus on that as well. These are some of the things that I think I just wanted to place, and I'm sure this is just the beginning, and we should be able to do quite a lot. But please, everyone link with the policies that have been set up by the government, look into sector, create endowment that can be created from inside as well as outside. I'll give you another example. Right now, IBA is also working on what we call family business. And we are focusing on how to solve problems within families. That is what we are focusing on exclusively. So these are certain specific things that we can do, and we can actually do not just research, training, everything across the board based on focused, very focused intervention. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Like you just mentioned, the problem with you're trying to train the family businesses. The primary problem of family businesses are they're run by families. So we need to address that in the first place. We need to bring in corporate governance. Like the two industrialists said today, they're a family business as well, but they have introduced corporate governance, good governance in their companies. Yes, this is many of the first dialogues that we are going to host on industry academia. This is not the end of it. And of course, I agree fully with you that we are going to do sector-specific issues. So we can actually, today, I'm thankful that the Daffodil University has hosted us. I look forward to one of my many series to be hosted in your beautiful Institute of Business Administration and so on. We will move on from there. So sorry, I'm just pressed for time. So before we move further, I would like to, if the Honorable special guest and the chief guest give me a few more minutes just to wrap up on this, the recommendations that came out. So we have taken notes that ideally to strengthen the industry academia collaboration, to orient emerging skills and redesign the education curricula based on market demand. And of course, the universities and private sector needs to work together to convert youth population into skilled human capital, which is very important. A tripartite platform, which we heard from the keynote today, that engaging university, industries, and of course, the research institutions can all join together into a platform where they can discuss these issues and put them forward. Arranging internationally accredited skills development training in continuous
reskilling and upskilling programs, which is highly important to equip the workforce with the 4IR technology. And of course, to educate the low and semi-skilled professionals to make them competitive in the job market, not only at home, but also abroad. To establish research universities to offer high quality post-graduation and knowledge parks in collaboration specifically with the industry, which leads to the point where if you want knowledge parks with the industry, we would like to bring in this to the attention of the NBR as well, that these corporates should be prioritized on getting tax exemptions and tax deductibles for these kind of investment. And I think many industrialists, the large-scale industrialists who are suffering from these issues of the gap will come forward to invest where they get those deductibles taxed off. And of course, in the meantime, contribute to research that all these institutions have much talked about today. We also want to create opportunities to commercialize the research innovations. This will incentivize the research bodies, universities, and industries to build a fraternity as a whole, and to increase, of course, the public investment in education, skills development, and research and development. And subsequently, these proposals, we will obviously put them on paper and send out to our honorable special guest and the chief guest, of course. But before that, we would like to hear the valued remarks of our honorable special guest today, Professor Dr. Qazi Shahidullah. Sir, the floor is yours. Thank you so much. Good afternoon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The chief guest of today's program, the Honorable Education Minister, Dr. Dipumoni MP, Mr. Rizwan Rahman, the President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, the keynote presenter, Dr. Sobur Khan, Daffodil International University, distinguished panelists, all participants, ladies and gentlemen. A great pleasure for me to be here today. It's not easy for me to spend so much time, but I sat through the entire session, listening carefully to Thank you, sir. Thank you. On. And I think this is a very timely and a very important meeting, because I hope that in the end, this will bring some positive changes in the higher education sector. The lack of academia and industry has been a weak point in the industry, in the education sector here. But there were reasons for that also, because our industry and the commercial sector was not so developed before. Today's scenario is quite different, with Bangladesh on the threshold of becoming a developing country and a developed nation in the future, coming up fast. So we have to act now. This is the right time to act, and I thank the Chamber for taking the initiative. Actually, I think from my experience with both industry to some extent and academia, which has been my life, there is a mindset problem here as well. People in the academia somehow don't tend to think that industry people have the right idea about education, and that their angle is always commercialization, profit making at every opportunity, despite what they say. Whereas industry people tend to think that the traditional education has no value, it's of not much use. We need to keep on changing fast. And we need to keep on changing like there is no tomorrow. So I have seen many private universities opening subjects and then closing them and then moving on to another subject and so on. You know, but that is not how public universities or education in this country was viewed previously. So I think that we need to close that gap also, because in order to move forward, I think both industry and academia have to change their attitude towards where we are. People in the education sector, I think they realize now, many of them do, that we need upgrading our curriculum, we need upgrading our outlook, and we need to do that fast in order to
avail the opportunity that's coming. Otherwise, we'll be left behind. Other countries will move on and we'll be left behind. But I don't want to go into all the discussion because I know we'll all be talking about the same thing in different ways. But I would like to stress on is meaningful linkage between academia and industry. 43 years back when I went to Canada to study, I saw that every building, even classrooms, even the bench that I was sitting on in the university grounds, those were all donated from the academia, from the industry. In our country, it is good that industry now realizes that they need special kind of skills for their business purposes. But they need to, in order to make this linkage between academia and industry meaningful, they really need to come up with funds. It's just no good talking about it. You can talk about this, you can have meetings over and over, and in our country, meetings are always followed by very high quality eating. But if the end result is no good, then it is cheating. There's nothing will come out of it. So let us be serious about doing something for not only for ourselves, but the nation, where we all have to make our sacrifices. I have personally, pointed some areas where we need meaningful, I should say, contribution from the industries. Why doesn't industry support student internships in an organized way? We need internship for students in an organized way, not in a haphazard way. I have had students complaining that industries don't want to give them any money. Sometimes they don't even, they're not at all proactive. They try to raise 1,000 problems and they end up by, most of them do not get a very good impression once they come out of it. Maybe a handful of companies do, most of them don't. Why don't you give specific PhD scholarships focusing on the areas of research that will benefit industry? From UGC, we are giving 50 students PhD scholarships every year. And the amount of money is very meager, not much. We only pay 30,000 taka a month. And for that, we get a lot of scholarships. Then we give postdoctoral fellowships. You can give postdoctoral fellowships focusing again on the area you need. The pharmaceutical industry can promote postdoctoral fellowships in the pharmaceutical sector. The garments people can do it in their kind of way. The leather technology industries can do it in their way. Why don't you come up with postdoctoral fellowships? We gave 10 postdoctoral fellowships this year, where we had about, I think, more than 25 applicants. And the amount of money is again very small, only 50,000 taka per month. So I think these are areas where the industry can make positive contribution by directing research in the areas where it will help the industry. Similarly, you can help open up innovative laboratory, modernizing laboratory, providing equipments, chemicals, etc., which these laboratories might be needing, and then also opening new courses in the curriculum, which will benefit industrial sector. So new courses, you see, UGC does not open courses. Courses are opened by the university through their internal mechanism. You have to talk to the departments where you want a course to be started. And if you provide some incentives to the department, and we from the UGC, we can assist by perhaps opening up 1 or 2 positions in the department to help out. That could be an area where you could direct some funding and get benefits. And then again, overall, I think we need to have a big research fund for that. I think at UGC,
I have had interest from UNICEF. UNICEF recently offered a scholarship, and we advertised it for UNICEF. We got the best fair assessment done, and we ensured that the scholarship, the fellowship, it was a fellowship, that it is given to the best candidate, that there is no kind of other pressures work here. And I hope you understand what I mean by other pressures. There are a lot of other pressures under which we work, but we wanted to make sure that the right person is chosen for these fellowships. UGC can play an important role here. We can help you, industry, to come closer to our universities. We can coordinate what is needed. If you put up a research fund, we can see if we can support that fund from our sources as well. We can organize meetings and get-togethers between UGC and the universities and the industries. So the linkage can be done, and we'd be happy to promote it. You were talking about visiting IBA. I would like to invite you to visit UGC. We will organize a meeting for you if needed, because Thank you, sir. Thank you. we want to play an important role here, because we would want the higher education sector to do what is needed. When very frequently I come across two things which I would like to make clear here. One point I come across is often people telling us that Bangladesh hires a lot of people at the overseas skilled people to fill up gaps in the industry, for which they have to pay a lot of money. But just by changing curriculum and just by introducing scholarships, you won't be able to fill up that gap. That gap is also based on work experience. You don't just take somebody at the entry level to fill in those gaps. Those are people who have worked in a particular area over a long period of time, which means training, practical skills, learning on hand. That will come, but that won't come immediately. And then again, sometimes I also hear this, that more private university students are employed today than public. I think the BIDS study tells something like 44% in private universities and 32% at private universities. I think we need to look more closely at these statistics. What was the criteria used? Because one point I can tell you is that if you belong to the elite families and elite background, if you come from a richer background, getting a job is not a problem in this country. Ask yourself, you will get the answer. But what happens when you come from a disadvantaged background? There used to be a time when all of your children used to study in the public universities. Today they don't. Today they study O-level and A-level and they rush off to the West. All of us sitting here, we have all experienced that. But we all studied in the public universities during our time. So we need to keep that in our mind also. So you have to make a contribution here to help the public universities to come up if there are any gaps to be filled in. We all have a responsibility there as well. So I would like to end by saying that this is a very good initiative started by the Chamber. UGC is delighted I personally am delighted to be part of it, and UGC would certainly like to play an important role here. And that would be, of course, that would be part of UGC's normal role, because UGC has to oversee all educational development. This has been a weak spot in our higher education sector. If industry genuinely comes forward to help, taking it up as part of their CSR, not only the tax benefits, I personally feel the government perhaps can look here and help to divert some funds here from the industry through tax benefits. If that was possible, that is fine. But even if that was not possible, the CSR does allow you to invest in the education sector. So you could use that also to make a significant contribution to this sector, and you could contribute to a meaningful change.
the importance here is not only theoretical education, but also imparting training, as Farhat Anwar from IPS correctly pointed out. That also training is also an important part. Normally, universities don't come up with training. They will just give you the theoretical background. Training they'll have to learn from the industries, perhaps hand-on, or through specially designed courses which will focus on training programs. Perhaps we could do that as well. So I thank you for inviting me. I hope this initiative will move on to a logical conclusion, and that meaningful, tangible benefits will come for the society. Thank you very much. Over to you. Thank you, sir. Thank you for your vote of confidence in us. And we assure you, this is not the end of this discussion. This dialogue will go on throughout the year, throughout the coming years, unless we come to a solid conclusion. And definitely, once to a point where both the industry and the academia put their hands together and convince the government that this is the way forward. Thank you very much, sir. At this time, it's now time that we have been patiently waiting for. We have all placed our recommendations. We have all placed our views. If the Honorable Chief Guest today, Dr. Dipu Moni MP, ma'am, if you could turn on your video. Yes, Honorable Minister. Yes. Thank you very much. I know that you are pressed for time. I am 1 minute late. I told you 1.5 hours. But it's 12:31. But thank you for your patience. Thank you for being here. I hope you listened to the recommendations and the discussion that was held between the industry and academia. We would like to hear a few words from you, and this is only a start to various dialogues, but we want you to kick off the dialogue and then we will take it from there. Honorable Minister, the floor is yours. আসসালামু আলাইকুম। খুব ভালো লাগছিল পুরো আলোচনাটা শুনতে, কিন্তু আমি আমার 12টা থেকে পরের আলোচনা যে আমার আরেকটা মিটিং ছিল সেটা শুরু হয়ে গেছে। তো আমি সেখানে সেই মিটিং এর জায়গা থেকেই আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি এখন। আমি মাঝখানে একটু আমাদের ফারহাদ ভাইয়ের কথার খানিকটা মিস করেছি, কারণ লিফটে উঠছিলাম। তাছাড়া আপনাদের সব কথাই মোটামুটি শুনেছি। তো আমি একটু, আমাকে যদি একটা সেকেন্ড দেন, আমি একটুখানি যেই জায়গায় আছি এখানে আমার মোবাইলটাকে একটুখানি ঠিক করে নিই। জি জি দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে? জি, পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি প্রথমে ডিসিসিআই কে বিশেষভাবে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বিষয়টা নিয়ে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমরা এবং ইউজিসি আমরা অনেকদিন ধরেই এটা নিয়ে কথা বলছি, কাজও শুরু করেছি। আমরা অনেকগুলো জায়গায় এই বিষয়গুলোকে নিয়ে কি করে এগিয়ে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা চলছে। আপনাদের সঙ্গেও এর মধ্যেই অনেকের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে, এবং আপনাদের কিনোট স্পিকার তাকেও ধন্যবাদ জানাই। খুব ভালো একটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে জরুরি কথাগুলো বলে দেবার জন্য আপনাদের যারা বক্তব্য রেখেছেন, বিশেষ অধ্যাপক যিনি বক্তব্য রেখেছেন, যারা বক্তব্য রেখেছেন, আসিম মাজুর সাহেব, তামিনা মুস্তাফা সহ ওনার সকলে। আমি যেটা নিয়ে মূল স্ট্রাগলটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডসেট, এবং সবাই বলেছেন যে মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করতে হবে। নতুন মানে যেই মাইন্ডসেটটা আছে কারেন্টলি সেটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে, এবং একটা এই যে ইন্ডাস্ট্রি আর একাডেমিয়ার মধ্যে আমরা যে একটা লিঙ্কেজ করব, সেই লিঙ্কেজটার ক্ষেত্রে রিসার্চের কথাটা সেখানে খুব জরুরি। এবং আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু R&D ওইভাবে শুনতে পাই না, কিন্তু আমি নাসিম মঞ্জুর সাহেব বললেন যে ইন্ডাস্ট্রি যে রিসার্চ করেছে, রিসার্চ ফান্ড করেছে, সেটার একটা পরিমাণের কথাও তিনি উল্লেখ করলেন, যেটা আমাদের যা আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো খরচ করেছে তার চাইতে অনেক বেশি। তো আমাদের একটা সাস্টেইনেবল একটা রিসার্চ ইকোসিস্টেম আমাদের সেটাকে তৈরি করা, আমাদের রিসার্চ ল্যাব গুলোকে
ইকুইপ করা, আমাদের রিসার্চ ফেলোশিপ, অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ সেগুলোকে চালু করা, এবং রেকগনিশন অফ রিসার্চ, সেই কথাগুলো হয়েছে। আমাদের যেটা হয় যে সবাই একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি দুই দিক থেকেই কিন্তু একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে। একাডেমিয়া মনে করে যে ইন্ডাস্ট্রি জাস্ট হ্যাজ ওয়ান মোটিভ, সেটা হচ্ছে প্রফিট মেকিং, আর ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়াকে মনে করে যে they are not up to date, they are not bothered about the world, they are not bothered about the new technologies. ওরা শুধু ওই আগের 50 বছর আগে কি পড়েছে ওটা নিয়েই খালি পড়িয়ে যাচ্ছে, ওরা নতুন কোনো কিছুতে ইন্টারেস্টেড না। আমার মনে হয় দুটো ভিউর কোনোটাই আসলে কারেক্ট না। সবাই আজকের দিনের সঙ্গেই চলতে চান এবং সবাই ভবিষ্যৎমুখী, কিন্তু যেটা হয় সেটা হলো যে এই দুয়ের মধ্যে একটা অনেক দূরত্ব একটা রয়ে গেছে। আমাদের যারা চাকরিদাতা তারা বলেন আমি ঠিক লোক পাচ্ছি না, আর যারা চাকরি চান তারা বলেন যে আমি ঠিক মতো চাকরি পাচ্ছি না। কিন্তু সেখানে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে যে স্কিল গুলো দরকার, সেই স্কিল গুলো আমরা আমাদের গ্রাজুয়েটদেরকে সেগুলো শেখাতে পারছি না, আমরা তাদেরকে জব রেডি করে মার্কেটে দিতে পারছি না। আমার এডুকেশনের একমাত্র গোল নিশ্চয়ই জব ক্রিয়েশন নয়, কিন্তু জব ক্রিয়েশন নিশ্চয়ই একটা বড় গোল। কাজে একাডেমিয়ার দিকেও আমি একটুখানি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলবো, একাডেমিয়ার একটা উন্নাসিকতা আছে যে একটা ইগো এক ধরনের কাজ করে, যে আমি আমার যে জ্ঞান আমি দিতে চাই আমি সেই জ্ঞানটা আমি দেব, এবং সেটা নিয়ে তারপরে সে কিভাবে সেটা কাজে লাগাবে এটা তার ব্যাপার। আসলে তো বিষয়টা ঠিক সেভাবে দেখলে হবে না। আমার একাডেমিয়ার যেমন নলেজ ক্রিয়েশনের কাজ আছে রিসার্চ দিয়ে নানান কিছু দিয়ে, তেমনি একই সঙ্গে তাকে সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে দক্ষতাটা দিতে হবে, তাকে সঠিক মনোভাবটা তার তৈরি করে দিতে হবে। নাসিম মঞ্জুর সাহেব একটা কথা বলেছেন যে উই হায়ার ক্যারেক্টার উই ট্রেড স্কিল। তো এই যে হায়ার ক্যারেক্টার বলছেন, আমি যদি ক্যারেক্টার শব্দটাকে এই অর্থেই ধরি যে এই ক্যারেক্টার বিল্ড করাটা সেটাও তো একাডেমিয়ার একটা কাজ, এবং সেই ক্যারেক্টার বিল্ডিং এর জন্য যে স্কিলস ট্রেনিং দরকার, যে মূল্যবোধ গুলোকে আমাদের পড়াশোনার সঙ্গে দিয়ে দেবার দরকার, সেই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু একেবারে এডুকেশনের সব পর্যায়ে সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা পৌঁছতে পারিনি। এবং এখন আমাদের যে চেষ্টাটা, সেই চেষ্টা এডুকেশনের দিক থেকে যে আমরা আমাদের কারিকুলাম চেঞ্জ করছি, আমরা আমাদের টিচার্স ট্রেনিং সেটাকে এনহান্স করছি, সেটারও রকম বদলাচ্ছি। এবং আমাদের যেটা একটা বড় সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে আমরা একদম গোড়াতে আমরা যেটা বলি যে আমাদের লিটারেসি স্কিলস আর নিউমারেসি স্কিলস, আমাদের একেবারে গোড়াতেই একটা কিন্তু গলদ আছে এবং থেকে যায় সেটা সারা জীবন। সেটা হলো যে আমরা ভাষাটাকে সঠিকভাবে শিখি না, সেটা বাংলা হোক আর বিদেশি ভাষা হোক। এবং ভাষা শেখার যে নিয়মটা আমরা ঠিক উল্টো দিক থেকে শুরু করি, এবং যে কারণে আমরা ভাষাটাকে আমরা লিখতে শিখি, আমরা পড়তে শিখি, আমরা ততটা বলাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার মতো পর্যায় পর্যন্ত শিখি না, আর শুনতে তো প্রায় শিখেই না। এবং সে কারণে যেটা হয় যে আমাদের বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় কমিউনিকেশনে, এবং যে কমিউনিকেশনটা আপনার চাকরির জগৎ, কাজের জগৎ, ব্যবসার জগৎ, উদ্যোক্তা হবার জগৎ, সব জগতেই আপনার জন্য খুব জরুরি। তো এই স্কিলস গুলো আমার একেবারেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেহেতু এই গলদটা থেকে যায়, সে কারণে আমি কিন্তু অন্য কোনো বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার একটা দুর্বলতা থেকে যায়, কারণ ভাষাটাই তো সেটার মাধ্যম, আর সেটা বাংলা হোক বা বিদেশি ভাষা হোক, যেটাই হোক। তো এই ভাষার দুর্বলতাটা একটা বড় জিনিস। আর নিউমারেসি স্কিলস এর ক্ষেত্রেও যখন দুর্বলতা হয় তখন কিন্তু আমি আমার সায়েন্স সাবজেক্ট বা অন্য কিছু সেখানেও কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা থেকে যায়। কাজে আমরা একেবারে গোড়া থেকে ভাষাটা কি করে শেখাবো, নিউমারেসি স্কিলস কি করে দেব, সেই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু অনেক বেশি এখন আমাদের সঠিক পদ্ধতিটা অনুসরণ করে এগোতে হবে। এবং সেই জন্য আমাদের শিক্ষকদেরকেও সেরকম করে আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমাদের আর ওই যে বললাম কারিকুলাম পুরো আমরা চেঞ্জ করছি, তার সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার ক্ষেত্রে, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, অবকাঠামোর উন্নয়ন, সেগুলো তো সব রয়েছেই। আর সবচেয়ে বড় যেটা আমরা চাইছি সেটা হলো স্কিলস গুলোকে, এবং এই যে সফট স্কিলস বলছি আমরা, ইমোশনাল সোশ্যাল স্কিলস বলছি, আমি বারবারই বলি যে এগুলো মনে করবার কোনো কারণ নেই যে এগুলো পাশ্চাত্যের ধারণা, কারণ আমাদের মধ্যেই
আমাদের সংস্কৃতিতেই, আমাদের এই ভূমিতেই এই সফট স্কিলস এর ধারণাগুলো বহুদিন থেকে এগুলো আছে। আমাদের সেই চরিত্র গঠন আন্দোলন, সবুর সাহেব চাঁদপুরের মেঘনাপাড়ের ছেলে, উনি জানেন যে ওনার বাড়ির খুব কাছে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে একজন জন্মেছিলেন, যিনি 1914 সালে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সারা ভারতবর্ষে সেটি তিনি করে বেরিয়েছেন বহুদিন। একইভাবে আমাদের সিলেটের গুরু সাদাই দত্ত আমাদের ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, আমাদের জাতির পিতা সেই ব্রতচারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। সেই আন্দোলনগুলো থেকে কিন্তু আমরা এই যে আজকে সফট স্কিলস এর যা যা বলছি তার সবকিছু এর মধ্যে আছে এবং আরো অনেক বেশি। কাজে আমাদের কাছে এই সফট স্কিলস নতুন কোনো বিষয় নয়, কিন্তু আমরা এগুলোকে কোনোভাবেই আমাদের যে ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেম তার মধ্যে এগুলোকে অংশ করে আমরা নিতে পারিনি, এবং সেগুলোকে অংশ করে নিতে পারিনি বলেই আমাদের গ্রাজুয়েটরা ওই যে বলে আমি চাকরি পাই না, তার কারণ হচ্ছে চাকরিদাতা যে স্কিল গুলো খোঁজেন সেই স্কিল গুলো সে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেনি। সে কমিউনিকেট করতে পারে না, সে ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করতে পারে না, সে এই প্রবলেম সলভিং কি করে করতে হবে সেটা সে ঠিক মতো জানে না, কোলাবোরেট করতে জানেন না, টিম বিল্ড করতে জানে না। আর তার মধ্যে যে মূল্যবোধ গুলো আমাদের দেওয়ার কথা ছিল সেই মূল্যবোধ গুলো আমরা একই সঙ্গে, সেই সততা বলুন, পরমত সহিষ্ণুতা বলুন, দেশকে ভালোবাসা বলুন, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সেই রকম করে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দিতে পারছি না বলেই আমরা সামাজিক অবক্ষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সবকিছু মিলিয়েই আমাদের একেবারে শিক্ষার জায়গাটাতে অনেক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, যেগুলো আমরা এখন আনছি। একই সঙ্গে এই শিক্ষা দিয়ে আমি আমার যে গোল যেটা আছে, আমার যেই ঠিক করেছি আমি 2041 কোথায় পৌঁছাবো, জাতির পিতা বলেছিলেন সোনার বাংলা, 2041 সেই সোনার বাংলায় যাবারই একটা পথরেখা। তো তাই যদি হয় তাহলে সেখানে পৌঁছতে হলে এবং আমার এখন এই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস কে অ্যাচিভ করতে হলে, আমার 2100 সালের সেই বদ্বীপ পরিকল্পনাকে যদি আমি বাস্তবায়ন করতে চাই, এবং আমার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা বলছি, যত চ্যালেঞ্জ তার মানে তত অপরচুনিটিও। তাই যদি হয় তাহলে আমাকে তো সেই অপরচুনিটিটাকে কাজে লাগাবার জন্য নিজেকে তৈরি হতে হবে, এবং সেই তৈরি হবার দায়িত্বটা শুধুমাত্র একা একাডেমিয়ার উপর ছেড়ে দেওয়াটার কিন্তু কোনো অর্থই নেই। এখানে সকলের দায়িত্ব রয়েছে, সরকারের রয়েছে, ইন্ডাস্ট্রির রয়েছে, একাডেমিয়ার রয়েছে, সমাজের রয়েছে। এবং সেজন্যই আমাদের যে এই 2041-এর যে পরিকল্পনা, যে রূপকল্প, তার মধ্যে এই সবগুলো পিলারের কথাই বলা হয়েছে। কাজে আমরা সবাই মিলেই কাজটি করতে হবে। এখানে আমার ওই যে বললাম একাডেমিয়ার একটা উন্নাসিকতার ব্যাপার আছে, একইভাবে ইন্ডাস্ট্রিরও একটা ব্যাপার আছে যে একাডেমিয়ার সঙ্গে কি করে কোলাবোরেট করবো, ওদের সঙ্গে করা যায় না, কিন্তু করতে হবে। অনেকেই করছেন, খুব সাকসেসফুলি করছেন, এবং সেটার ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো। এবং একই সঙ্গে ফরাদ ভাই যেটি বললেন যে শুধু আমি ডিগ্রি করাবো, সেটাই কি যথেষ্ট? প্রথম কথা হলো একটা ডিগ্রি আমার জন্য যথেষ্ট নয়, তার চাইতে আরো বেশি কিছু আমার করতে হবে, সেখানে আমার স্কিলস এর প্রশ্ন আসে। আর আমি আজকে একটা ডিগ্রি করলাম, এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমার এই ডিগ্রি 5 বছর পরে একেবারেই কোনো কাজে না লাগতে পারে। তখন আমি কি করব? আমার কি আরেকটা ডিগ্রি করতে আসার সময় থাকবে? আমার কি সেই সুযোগ থাকবে? নিশ্চয়ই থাকবে না। তখন আমি কি করব? তাহলে আমার ইউনিভার্সিটিকেও চিন্তা করতে হবে মডিউলার এডুকেশনের দিকে যাওয়ার, যে আমি ডিগ্রিগুলোকে ভেঙে ভেঙে আমি কোর্সেস হিসেবে শুধু অফার করতে পারবো, এবং সেগুলোর জন্য আমার শিক্ষার্থী যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো এজের যে কোনো শিক্ষার্থী আমার কোর্সে অ্যাক্সেস করতে পারবে। এবং ব্লেন্ডেড এডুকেশন, এই কোভিড-19 আমাদের মধ্য থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে কোভিড-19 আমাদেরকে বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। যেই ব্লেন্ডেড এডুকেশনে আমরা আরো 5-7 বছর পরে হয়তো যেতেই হতো, সেটি এখনই আমাদের করতে হচ্ছে। এবং সেই করাটি দিয়ে আমরা কিন্তু এমন একটা জায়গায় ইতোমধ্যেই মানসিক ভাবেও পৌঁছে গেছি, সত্যি সত্যি তো পৌঁছেছি, আমাদের মনের মধ্যেও সেই চেঞ্জটা এসে গেছে যে আমরা সেই ব্লেন্ডেড এডুকেশনের জন্য কিন্তু একদম তৈরি, এবং আমাদের শিক্ষকরাও এখন কিন্তু পারছেন। তো তাই যদি হয়, এবং শিক্ষার্থীরা তো আছেন, তাদের জন্য তো কোপ করা অনেক সহজ। এবং আমাদের এই ব্লেন্ডেড এডুকেশনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা কাজে চলে গেছেন, যারা ব্যবসায় চলে গেছেন, যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, তারাও তার নিজের স্কিলটাকে বাড়াবার জন্য, তার নতুন স্কিল অ্যাকোয়ার করার জন্য, এবং তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার করবার জন্য, তার এমনকি তিনি যেই পথে আছেন সেই পথটাকে পাল্টে ফেলবার জন্য তার আবার নতুন করে ক্যাম্পাসে ফিরে এসে নতুন একটা ডিগ্রি করবার তার প্রয়োজন নেই।
সে তার কাজ করতে করতেই সে কিন্তু আমার আরো অন্য যে কোনো বিষয় শিখে নিতে পারবে। আর আমার তো শেখার কোনো শেষ নেই, এবং এই যে এখন লাইফ লং লার্নিং এর যে কনসেপ্ট, তাতে আমি যদি শেখাই আমার শিক্ষার্থীদেরকে, তাহলে সে সারা জীবনই শিখতে পারবে। এবং আমাদের এখন সারা জীবনই আসলে শিখতে হবে, কারণ সবকিছু এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং এই সারা জীবন শেখার জন্য আমাদের সেই সুযোগটা করে দিতে হবে যে ওই মডিউলার এডুকেশন করে, আমি এখন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি কোনো একটা সায়েন্সের সাবজেক্টে আমি ডিগ্রি করেছি, আমার যদি এখন মনে হয় যে আমি সাইকোলজির একটা কোর্স করব, কি আমি সাহিত্যের একটা কোর্স করব, কি আমি ব্যাংকিং সম্পর্কে জানবো, ওয়াই নট? আমি কেন সেটার সুযোগ আমি পাবো না? আর এই যে আমরা এখন সবসময় স্টেম বলছি, স্টেম নিশ্চয়ই জরুরি, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু স্টেম আমার মনে হয় না যে আমরা যে বাংলাদেশ চাই, যে সোনার বাংলা চাই, সে সোনার বাংলা, কিংবা আমরা যে বিশ্ব চাই, যে বিশ্ব নাগরিক চাই, তা আমাদেরকে দেবে। স্টেমটাকে আমি স্টিম হিসেবে দেখতে চাই, যে তার সঙ্গে আর্টস কেও কিন্তু লাগবে। আমি আমার একেবারে ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত একটু শেয়ার করি। আমি যখন হপকিন্সে পড়তে গেছি, তখন আমার প্রথম সেমেস্টারে আমার বিষয় ছিল 2 মাসের সেমেস্টার, সেই সেমেস্টারে আমার বিষয় ছিল হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ, এবং সেটার জন্য আমার আমি দেখলাম বুক লিস্টের মধ্যে রিকোয়ার্ড রিডিং হচ্ছে ইবসেনের এনিমি অফ দ্য পিপল, সেই নাটক, আর আমার রেকমেন্ডেড রিডিং সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ বাই রোজেন। আমি ভাবলাম বোধহয় প্রিন্টিং মিস্টেক হতে পারে। আমি বুকশপে গেলাম, বুকশপে গিয়ে দেখলাম একইভাবে লেখা আছে, এবং তখন আমার একটা কৌতূহল, কিনজের বুক স্টোরে, সেখানে মেডিকেল স্কুলের, নার্সিং স্কুলের, সব স্কুলেরই ওখানে ওদের ওটা বুকশপ, এবং আমি সেখানে দেখলাম যে সব জায়গায় একটা একটা করে একেবারে রিকোয়ার্ড রিডিং আছে বিশ্ব সাহিত্যের এক একটা বড় বড় অংশ। এবং সেটা কেন? সেটা হচ্ছে আমি যে মানুষই হই না কেন, আমি যে পেশায় যে দক্ষতাই অর্জন করি না কেন, আমার তার মধ্যে সমাজকে বোঝার, মানুষকে বোঝার আমার যে দক্ষতা, সেটা যদি আমার না থাকে, তাহলে শুধুমাত্র সেই টেকনিক্যাল নলেজটা আমাকে কখনোই আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না। সেই কারণে আমি বলি যে স্টেম শুধু নয়, স্টিম হতে হবে সেটা। তো সেই কারণে আমাদেরকে এই দিকটাতেও নজর দিতে হবে। আর কারিগরি শিক্ষা, যেটা নিয়ে আমরা এখন খুব বেশি নজর দিচ্ছি, কারণ আমাদের সবার এই যে সারা দেশে সকলে বিএমএ ডিগ্রি করছি, অনার্স করছি, এটা না সকলের জন্য প্রয়োজন, না সকলের জন্য জরুরি, না সকলের সেটার জন্য যোগ্য। কাজে কোনো এই এটাকে আমার মনে হয় যে একটা বড় ধরনের মানবিক এবং অন্যান্য ধরনের রিসোর্সের একটা অপচয়, এবং সে কারণেই আমাদের অনেক বেশি এই কারিগরির শিক্ষার দিকে, ভোকেশনাল শিক্ষার দিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে। আমরা এখন অনেক বেশি দিচ্ছি, সেটাকে আরো ভালোভাবে, আরো অনেক বেশি স্কিলস নিয়ে আমাদের করতে হবে। এই যে কথাটা হলো যে আমাদের একটা স্যামসাং বা একটা ফেসবুক বা একটা গুগল আমাদের নেই কেন, বা আমরা করতে পারছি না কেন, আমাদের ওই রকম একটা খুব ফোকাসড একটা অ্যাটেনশন দিতে হবে। এবং অ্যালামনাইকে সব জায়গায়, আমি একেবারে আমার গ্রামের স্কুল কলেজ থেকে নিয়ে শুরু করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবাইকেই বলবো যে অ্যালামনাইয়ের যে বিশাল একটা শক্তি, সেটাকে আমাদের সবার কাজে লাগাতে হবে। এই অ্যালামনাই অবশ্যই বুয়েট বা আইবি এর অ্যালামনাই, সেটার একটা বিরাট সক্ষমতা আছে, কিন্তু সকল অ্যালামনাইয়েরই কম বেশি সকলেরই কিছু না কিছু সক্ষমতা আছে, এবং সেই অ্যালামনাইয়ের সেই শক্তিটাকে আমাদের সকল ইনস্টিটিউশন, প্রতিটি ইনস্টিটিউশনকে কাজে লাগাতে হবে। সেখানে আমি ইনোভেশন ল্যাব বলি, ইনকিউবেশন সেন্টার্স বলি, সেখানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসিস্ট করতে পারে। আমাদের কারিকুলাম কি তৈরি হবে, সেখানে যদি ইন্ডাস্ট্রি তার রিকোয়ারমেন্টটা কি, এবং সেই চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্টটা যদি কনস্ট্যান্ট, ইফ ইউ আর ইন টাচ কনস্ট্যান্টলি, দেন আমরা কিন্তু এই চেঞ্জিং যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট, সেটাকে আমরা কনভে করতে পারবো। এবং একসঙ্গে কোলাবোরেশন, ইটস নট জাস্ট যে আমি ঠিক আছে আমি বললাম ও তৈরি করে দিল। আমাদের একটা কোলাবোরেশন ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে একটা খুব ইফেক্টিভ কোলাবোরেশন হতে হবে, এবং একটা বড় আকারে একটা ম্যাপিং হওয়া খুব দরকার আছে, এবং সেটা কনস্ট্যান্টলি, কারণ চিত্রটা পাল্টাবে, এবং সেই জন্য এই ম্যাপিং এর কাজটা আমাদের ক্রমাগতই করতে হবে, সেটাকে আপডেট করে যেতে হবে যে আমাদের কি কি ওয়ার্ক অপরচুনিটিস আছে, কি কি স্কিলস রিকোয়ারমেন্ট আছে, এবং সেটা শুধু দেশে নয়, দেশে বিদেশে সর্বত্র, কারণ আমাদের যে জনসংখ্যা বহুল দেশ,
সেখানে আমাদের সবসময় কিন্তু আমাদের বাইরে আমাদের ওয়ার্কফোর্সের রিক্রুটমেন্টের বিষয়টা, বিদেশে এমপ্লয়মেন্টের বিষয়টা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে, এবং সেক্টর স্পেসিফিক, স্কিলস স্পেসিফিক সেই ম্যাপিং গুলো আমাদের করা প্রয়োজন রয়েছে। এবং সেই জন্য ট্রেনিং, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সে শুধু ডিগ্রি দেবে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং। আজকে আমরা আমাদের গার্মেন্টসে আমরা সবাই বলছি যে, এবং অনেকে হাহুতাশ করছি, অনেকে কমপ্লেন করছি, অনেকে হতাশ হয়ে বসে আছি যে আমার সমস্ত গার্মেন্টসে মিড লেভেল বা সিনিয়র লেভেল ম্যানেজমেন্ট আমি সব আশপাশের দেশ থেকে আনছি, আমার এত রেমিটেন্স বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি তাহলে এই ম্যানেজমেন্টের এই লোকবল আমি কেন আমার দেশে তৈরি করছি না, আমি কেন করতে পারছি না? আমার এত, যেখানেই যাকে জিজ্ঞেস করি সবাই বিবিএ পড়ছে আর এমবিএ পড়ছে, তাহলে আমার এই ম্যানেজমেন্টের লোক আমি কেন পাচ্ছি না? তার মানে আমার এই ফোকাসটা আমি কখনো চিন্তা করে দেখিনি যে আমার দেশে আমার কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, আমার বাইরে কোথায় রিকোয়ারমেন্ট আছে। আরেকটা জিনিস বলি, আমি দেখি অনেক ছেলে আমাকে, আমি জিজ্ঞেস করি আপনি কি করছেন, আমি এমবিএ করছি। আপনি এর আগে কি করেছেন? আমি বিবিএ করেছি। প্লিজ ফরগিভ মি ফর মাই ইগনোরেন্স, আমি হয়তো আই এম টোটালি রং, কিন্তু আমি বিবিএ করলাম, তারপর আবার আমি এমবিএ করলাম, মোর অফ দ্য সেম। মানে এটার মানে কি আসলে কোনো গুরুত্ব আছে কিনা, নাকি আমি যদি বিবিএ করি তাহলে কোনো একটা স্পেসিফিক সাবজেক্টে আমি মাস্টার্স করব, আর না হলে আমি কোনো একটা সাবজেক্টে যদি ব্যাচেলার্স করি তারপরে গিয়ে আমি একটা এমবিএ করব। ওইরকম একটা কিছু কম্বিনেশন হওয়া বোধহয় দরকার। তো আমাদের কি স্টুডেন্ট কাউন্সেলিংটাও কতভাবে হয়, কতটা হয় যে কার কোন দিকে কে গেলে ভালো করবে, এবং সেই জিনিসগুলো আমরা কতটা করছি না করছি, আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো দেখা খুব দরকার রয়েছে, এবং আমাদের খুব সেইভাবেই ফোকাস করে সেই ইন্টারভেনশন গুলো করতে হবে। তো আমি আপনাদের সকলের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমরা যে চেষ্টাগুলো করছি, এই চেষ্টাগুলো কোনো, আমরা কেউ আইল্যান্ড না, আমাদের সকলেরই সকলের সঙ্গে কাজ করতে হবে, সবারই একযোগে কাজ করতে হবে, কারণ আমাদের দেশের যে লক্ষ্যগুলো আছে, আমাদের বৈশ্বিক যে লক্ষ্যগুলো আছে, সেগুলো অর্জন করতে হলে আমাদের সকলেরই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, কোলাবোরেট করতে হবে, কোঅপারেট করতে হবে, কোঅর্ডিনেট করতে হবে। এবং সেজন্যই এই রকমের উদ্যোগ আজকে ডিসিসিআই যেটি নিয়েছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি মনে করি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে প্রয়োজনটা এখন একেবারে অসম্ভব রকম জরুরি, সেই পরিবর্তনটা আমরা যখন আনতে যাচ্ছি তখন ইন্ডাস্ট্রির একই সঙ্গে আমাদের পাশে এগিয়ে আসতে হবে। তারা এই পরিবর্তনে আমাদের অংশীদার হবে, তারা আমাদের সহযাত্রী হবে, এবং আমরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা আমাদের জনবল তৈরি করে যেন আমরা দিতে পারি, এবং আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, আমাদের সব অভিষ্টগুলো অর্জনের জন্য যেন আমরা সঠিক মানুষ তৈরি করতে পারি, এবং সেই মানুষগুলো তৈরি করবার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা এবং সঠিক মনোভাবের একটা সুসমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কাজে সবাইকে সেই আহ্বান জানিয়ে, এবং এক্ষেত্রে সরকার, এবং সরকার অর্থ শুধুমাত্র এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয়, আমাদেরও আন্তঃ মন্ত্রণালয় অনেক কাজ রয়েছে এক্ষেত্রে, তার সঙ্গে ইউজিসি এবং তার সঙ্গে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি, সকলকেই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, তাদের মধ্যে এন্টারপ্রেনারিয়াল স্কিলস তাদের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে, এবং তারা যে কোনো অবস্থার সঙ্গে যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারে নিজেকে, সেই দক্ষতাগুলো তাদের অর্জন করবার পথে আমাদের সকলের একযোগে কাজ করতে হবে। আপনাদের আজকের এই ওয়েবিনারের জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই, এবং আমরা যে কোনো সময় আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করা এবং একযোগে কাজ করা, শুধু আলাপ নয়, আলাপ চলছে অনেকদিন, এখন একেবারে কাজটাকে সরাসরি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেটার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে চাই। অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কথা থেকে আমাদের 7টা রেকমেন্ডেশন থেকে একটা বারবার আমার কানে বাজছে, যেটা যে ট্রাইপার্টাইট প্ল্যাটফর্ম টু এনগেজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া অ্যান্ড দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউশন। এবং আমি প্রস্তাব করবো যেটা আপনার নেতৃত্বে, যেন আপনার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে, এখানে ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন, এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যদি করেন তাহলে এই গ্যাপটা কিন্তু ব্রিজ করা আমার জন্য সুবিধা হবে। যে আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদেরকে নিয়ে এখানে শুরু করলাম, জি, তো আমরা যে দুজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এখানে আছে, এরপরে আমরা যেটা চেষ্টা করব যে সামনে আরো কিছু ডায়ালগ করব, একটা করব ইন্ডাস্ট্রি সেন্ট্রিক করে,
আরেকটা করবো একাডেমিয়া সেন্ট্রিক করে, সেগুলোকে সবকিছু মূল একটা কনসেপ্ট পেপার আপনার কাছে আমরা চেষ্টা করবো যে ভেরি সুন টু প্লেস ইট টু ইউ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড ইউর সাপোর্ট, সো দ্যাট অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেগুলো সংশ্লিষ্ট থাকবেন তারা যেন আমাদেরকে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে যুক্ত থাকার জন্য। এই পর্যায়ে আমি আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার N.K. Mubin to give his vote of thanks and subsequently close the meeting. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to take the privilege to extend my special thanks to respected participants for their kind presence. My wholehearted thanks and gratitude goes to the Honorable Chief Guest, Dr. Dipumoni, MP, Education Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, for spending her valuable time with us. Her inclusive illustration and policy direction motivated us to build a resilient relationship between industry and academia, which also enlightened the audience and participants too. I fervently extend my thanks to the special guest, Professor Dr. Kaji Shahidullah, Chairman, University Grants Commission. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Mohammad Sabur Khan for his keynote presentations, and to all the distinguished discussants for their valuable insights to build up linkage between industry and academia. Ladies and gentlemen, industry and academia have a reciprocal correlation to enhance a knowledge-based economic development of the country, particularly a country like Bangladesh, which is going to be a middle-income country by 2024. The stream of globalization is impelling Bangladesh to adapt to the technologies of the fourth industrial revolution. At the same time, a job-based educational system with updated technologies is expected to tackle the challenges of 4IR in Bangladesh. To boost up the industry and education policy, educational institutions need to develop simultaneously their curriculum, following the reputed global institutions, with pragmatic teaching methodologies as per the industrial demand. Now, it is a high time to forge stronger collaborations between industry and academia for building Bangladesh as a leading frontier of development milestones with consistent economic growth. Distinguished guests, the recommendations and suggestions received from these discussions will be forwarded to the relevant government agencies and authorities to address the significance of linking up the real-life industrial demand and mitigate the gap between industry and academia. Before concluding, I would like to thank again Honorable Chief Guest, special guest, discussants, and all the distinguished guests and participants for participating in this webinar. Allah.